Hola, hoy vamos a completar las páginas 5 a 8 del paquete de apuntes sobre el presente del subjuntivo. Durante la primera parte discutimos las conjugaciones del subjuntivo y un poco de, ¿qué es el subjuntivo? Y ahora vamos a hablar más de cómo se usa, dónde se usa y cuándo se usa. Así, unas de las cosas que voy a decir en esta presentación van a ser un poco repetitivas, pero es muy importante que tengas toda la información. La primera cosa que necesitan saber es que una oración que requiere el subjuntivo va a tener dos cláusulas y estas cláusulas van a estar separadas con la palabra que en este caso sin acento significa that. Estas dos cláusulas van a tener sujetos diferentes. Y pueden ver en la página 5 que hay 3 ejemplos que usan el subjuntivo. No están en la presentación aquí, pero sí están en los apuntes, el paquete de apuntes. Por ejemplo, tenemos, yo recomiendo que ustedes practiquen mucho. La traducción es I recommend that you all practice a lot. You have I recommend, plus the change in subject, plus the que to separate the two clauses, the change in subject to ustedes, and then practiquen being in the subjunctive. La segunda oración aquí. Los estudiantes piden que la clase juegue matamoscas. The students ask that the class plays matamoscas. The students is the first subject, so you've got pedir as piden as your regular present indicative tense verb. You have the word que for that, and la clase as your second subject, therefore the subjunctive of jugar, which is juegue. Y el tercer ejemplo, the third example. Es dudoso que nosotros no tengamos tarea hoy. It's doubtful that we don't have homework today. Es actually contains our first subject, which is it. You have que to separate the two clauses, and our second clause is nosotros. Therefore, your conjugation of tener is tengamos. Now, of course, not every single sentence that, has two clauses is going to require the subjunctive. Hay reglas específicas, okay? Y recordamos estas reglas, lo siento, just went ahead, usando en página 5, weirdo. W for wants and wishes, E for emotions, I for impersonal expressions, R for recommendations, D for doubts, and O for ojalá. Wait, what, senora? How is this going to make sense? We'll explain, okay? And be aware, there are going to be several examples for you to attempt to translate on páginas 6, 7, y 8. I want you to give these a chance on your own. I want to see what you can do to translate them on your own. If you have an opportunity to work on these in class, I strongly advise that you show them to me. Otherwise, we will go over them in class the next time we meet. Empezamos con wants and wishes. And the rule you're going to see here is always going to be, si ves uno de estos verbos en la primera cláusula de una oración y las cláusulas tienen sujetos diferentes, necesitas usar el subjuntivo en la segunda cláusula. I'm not going to go over the meaning of every single verb on this slide here for wants and wishes for the W of weirdo. If you believe that you need to write down the meanings of any of these verbs, por favor, pausa el video y escríbelos. You are going to need to know the meanings of these verbs. Para emotions, otra vez. Si ves uno de estos verbos o una de estas expresiones en la primera cláusula de una oración y las cláusulas tienen sujetos diferentes, necesitas usar el subjuntivo en la segunda cláusula. Once again, you have a lovely list here. If there are any of these verbs with which you are not familiar or you're concerned you're not going to remember well,
Pausa el video y escribe los verbos. And once again, make sure that you are doing these examples before moving on as well. Para impersonal expressions or expresiones impersonales, you need to know the meanings. And si ves una de estas expresiones en la primera cláusula de una oración, necesitas usar el subjuntivo en la segunda cláusula. You notice the instructions here are a bit different. It's not if the subject changes. These are very, very generic expressions, and the subject of each one of these expressions is it. Of these phrases is it, so keep that in mind. If you need to write any of them down, otra vez, pausa el video para escribir la información. Para recomendaciones. Si ves uno de estos verbos en la primera cláusula y las cláusulas tienen sujetos diferentes, necesitas usar el subjuntivo en la segunda cláusula. Once again, if there's something with which you're unfamiliar, pause the video and write it down. Make sure that you have this information. Y para doubts, dudas. Si ves uno de estos verbos o una de estas expresiones en la primera cláusula de una oración y las cláusulas tienen sujetos diferentes, necesitas usar el subjuntivo en la segunda cláusula. Wow, we're in subjunctive land here. So once again, you need to write down the meanings of any of these verbs or expressions you don't know or don't remember or are concerned you might not remember. Y finalmente terminamos con ojalá. This one comes from Arabic. Remember that it does mean oh Allah, or I hope to God, but the way we translate it is the I really, you get the idea, hope. And when you see it on papers that I give you, if I want you to translate something from Inglés to Español, you'll usually see that really just in all caps to indicate that I'm specifically looking for ojalá. Okay? So, if you have yet to do the examples, please go back and complete them. And then you will be done with your notes in the subjunctive for the year. Yay! Okay, gracias.